सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विवेकचूडामणि verse number 100 सर्वव्यापृतिकरणं लिङ्गम् इदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णः तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् शंकराचार्य dealing with the topic of how the Atma is different from the subtle body. Atma is not attached or tainted by the subtle body attributes. To explain that clearly, now Shankaracharya talking about the characteristics of subtle body. So dharmas, the properties of the subtle body, Sukshma Shariram, we have to understand. And we have to understand these properties are belong only to subtle body, not to Atma. That also we have to understand. Therefore, Shankaracharya in the 100th verse, just as a carpenter uses his tools, just as a carpenter uses his tools for carpentry work, whatever he uses, all are different from him. The user is different, the used tools are different. Similarly, the Jiva means here Jivatma, is different from the properties of these Sukshma Sharira instruments. Jnana Indriyani, Karma Indriyani, 5 sense organs of knowledge, eyes, ears, nose, all these sense organs are not belong to Sukshma Jiva, but Jiva uses them, that's all. I the Jiva, I the Jiva, I the conscious being, just as the carpenter uses his tools. கார்பெண்டர் வரைக்கும் எதுக்கு? நம்ம வீட்டில் நம்ம கரண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை, கிளாஸு டம்ளர் பாத்திரம் எல்லாமே, கிளாஸ் டம்ளர் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில். ஸோ வி ஆர் தி யூசர்ஸ், தே ஆர் ஆல் யூஸ்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஆல் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் மீ. இது தெரியறதே. சிமிலர்லி கொஞ்சம் ஹை ஸ்டெப்புக்கு வரணும், அவ்வளோதான். Vedanta tells, just as you are different from your chair that which is in your house you are using for sitting, just as the sofa set is different from you that which you are using for sitting, similarly you have to understand you are the Jiva, conscious being, using the Jnana Indriyani, Karma Indriyani, Pranas, Manas, Chitta, Ahankara, Buddhi, all you are using for interacting with the world. To interact with the world, just as you have used the sofa there,
chair you have used, for purpose is there. Similarly, the purpose of these sense organs I am using is for the interaction. To see the objects, I have to use the eyes. To feel the smell, I have to use the granendriyam. To hear the sounds, பின்னாடி கார் வருது, ஹார்ன் எல்லாமே இருக்கு, I have to use for interaction. So I have to use my Shravanendriyam. Similarly, Rasanendriyam. Similarly, Sparshendriyam. All these indriyams for interaction purpose I have to use. When we can call him as a carpenter, once he does a carpentry work only, he is a carpenter. Similarly, I am Jiva Atma as long as in this body, using this body to interact with the world. Why, Swamini, without this body, why can't I use it? Fortunately or unfortunately, you are not able to interact without this body. Atma, ID consciousness, cannot interact without this matter, material, Panchabhautika Shariram, Jnana Indriyani, Karma Indriyani. You have to use, to do certain actions, you have to do. Once you put the food in your plate, I don't want to touch the food. Food should go into my mouth. You have to use. The hand Bhagavan has given to take this food into your mouth. No, I don't want to use it. You feel, your hungry will continue. You are the loser. Bhagavan has given the hand, you take that food, put into your mouth. This is a samatha. Adhe madri, Bhagavan has given eyes, nose, ears, everything to interact with the world. Without that, using that sense organs, I cannot interact. That is the disadvantage. Atma Tanava interact panna mudiyadu. It has to use the sense organs. Look into the sloka, 100th sloka. Sarva Vyaprati Karanam. Vyaprati Karanam means all interactions. Idam lingam Sachidatmanaha Pumsaha Syad. This linga shariram, the subtle body, is Chidatmanaha, this subtle body of the self, of me, the self in particular, of me, the self, which is in the form of consciousness. Chidatmanaha Pumsaha. Pumsaha is Jiva. Pumsaha means Jiva. Jiva is one who is the conscious being. Chidatmanaha Pumsaha. Chidatmanaha is the adjective to the Pumsaha. What type of Pumsaha? Chit Atmana, the conscious being. Atma means which is pervading everywhere. In what form it is pervading? In the form of awareness. I know, I am aware of that it is pervading. So Pumsaha of the Jiva, Sarvavyaprati Karanam, the tool with which all activities took place or take place, through which means that linga sariram dwara, sarva vyaprati karanam. Just as Vasyadi, Vasi means the carpenter, what he uses, like the chisel, etc. Vasyadikam iva Tashnaha of the carpenter, Tena eva. Tena eva means by that reason alone. By that reason alone means Linga Sharira Sattve interaction Sattvam. Linga Sharira Abhave interaction Abhavaha. See, once you are sleeping, is there any interaction? Because Linga Shariram is not available. Linga Shariram, subtle body is not available. Eyes are closed, nose is closed, ears are closed. Closed in the sense they are not functioning. Mind is not functioning.
So Linga Sharira Sattve, once you get up, Linga Sharira is present, subtle body is present, you start interaction. So it shows the Linga Sharira presence alone, the interaction is possible. Without Linga Sharira subtle body activity, no interaction is possible. We are experiencing daily in our life, when we are deep sleep, we are not getting any interaction, we are not able to do interaction. Subtle body is absent. Potential it has gone. Once you wake up, subtle body comes and start interaction. All problems begin. என்னதான் இருக்கு நமக்கு இன்ட்ராக்ஷன் ப்ராப்ளம் தவிர எழுந்த உடனே தண்ணி ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பால் வந்ததே இல்லையா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இதுதான் ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ வாட் இட் சேஸ் அயம் ஆத்மா அசங்கஹா பவதி திஸ் அயம் திஸ் ஆத்மா அசங்கஹா unattached. So you can say tenaiva tena eva na sanskritல எப்படி சொல்லணும்னா லிங்க சரீர சத்வே வியாப்ருதி சத்வம் வியாப்ருத்தியான இன்ட்ராக்ஷன் லிங்க சரீர சத்வே வியாப்ருதி சத்வம் லிங்க சரீர அபாவே வியாப்ருதி அபாவः. As long as there is subtle bodies availability, there is interaction. If there is no subtle body availability, there is no interaction. Once you are sleeping, you don't have any interaction. This is clear. Tena eva. Therefore, because of Linga Shariram alone, Tena eva. But what is the plus point? Atma sangaha na bhavati. Atma asangaha eva. What is the proof? What is the proof? When I am interacting with the world, with the sense organs, I cannot know this Atma is asangaha. If you want to know Atma is asangaha, the sleep example you can take. I am there in the sleep, but without interactions. That means what? I am asangaha. I am detached with the subtle body. That is a proof. What is the proof I am detached with the subtle body? This is the proof. If I am attached to the subtle body, அங்கே கூட இருக்கணும் என்ன மாமியார் கவலை அங்கே இருக்கும் மாமனார் கவலை இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கே கண்டினியூ ஆகும். Thank God in the sleep no problem at all. That is the proof. I am detached. I am there, but I have I am not seeing forms, I am not feeling color, feeling smell, I am not hearing sounds. Therefore, they are all different from me. I am not attached to them. Theriyurde clear? So to know that difference between these two, the detachment to understand asangaha ni theriyanumna and the sleep time la interaction illa ni purinjada namakku idu asangaha ni theriyum. ஏன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ஞாபகமே வராது. பட் இன் ஸ்லீப்பில் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுமா சுவாமினி? இதெல்லாம் ஸ்லீப்பில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. See, this is an unfortunate thing. While you are interacting, you cannot remember the subtle body is different from me. You cannot remember. Why? You are busy with interaction. In sleep, buddhi வேலை பண்ணவே மாட்டேங்கிறது. When you are waking itself, it is not functioning. What to talk of sleep? Sleep, buddhi is not available, mind is not available. I cannot understand this. The consciousness is detached from the subtle body. நீ எப்போதான் புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஜாகிரத அவஸ்தையில் புரிஞ்சுக்க முடியாது, நித்ரா அவஸ்தையில் புரிஞ்சுக்க முடியாது. என்னதான் இந்த அசங்கஹா அயம் ஆத்மா? ஹவு கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Sunday classல you can understand. If you attend Vedanta class and study continuously, you can understand in waking state itself. Any knowledge will take only in Jagrada Avastha. This is very important. Any knowledge will take place only in waking state. That is what he says here. I am Atma asangaha bhavati. This Atma remains, bhavati means remains as unattached. When I can understand this, while living in Jagrada Avastha itself, I can understand
by analysis. This is called Mimamsa, analysis. Now we have studied that how this sleep interaction கிடையாது, while waking interaction இருக்கு. That means sleepல நான் இருக்கேன், இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாமலே, சூக்ஷ்ம சரீரம் இல்லாமலே. அப்போ என்ன அர்த்தம்? எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. அதான், it is detached from me. Now it is clear. So this purpose of reading this sloka is, I am not tainted by the properties or actions of any sense organ, antahkaranam. அது தெரிஞ்சுக்கணும். Next sloka, up to here we saw in the last class. Now sloka number 101. Andhatva mandatva patutva dharmah saugunya vaigunya vashadhi chakshusah bhadhiryamukatva mukhastathaiva श्रोत्रादिधर्मान तु वेत्तुरात्मनः. A very important shloka. Shankaracharya says that dharmas, that properties of any sense organ belong to sense organ alone. Sugunam vigunam. Sugunasya bhavaha saugunyam, vigunasya bhavaha vaigunyam. Saugunya vaigunyam, its capacity, caliber or power, or its weakness in either eyes, ears, nose or any organ, its power, shakti or its weakness belong to that only, that organ only, not to Atma. What are those? Saugunyam, Vaigunyam, Andhatvam. Andhatvam means blindness. Mandatvam. Manda means weakness. Like a cataract and the மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து பிளர்னஸ் வரும் கண்ணில், மந்தமாக தெரியறது. விஷன் பார்வை வந்து மந்தமாக இருக்குன்னு, யூ cannot see properly. Now he is giving example of the eyes. We have to apply to all sense organs. Saugunyam is patutvam, sharpness of the eyes. No problem. No short sight, no long sight, no astigmatism, no cataract, no problem. That is called patutvam. And mandatvam, once 35-40 years are coming and slowly you have to keep the paper apart. இல்லைன்னா கெட்ட வச்சு படிக்கணும், அப்பவே தெரியும் என்ன வயசு வரப்போறதுன்னு. So we can see that change. So andhatvam, sometimes total blindness, andhatvam, that is vaigunyam. Patutvam is saugunyam. So that is saugunya vaigunyana. Andhatvam is saugunyam, vaigunyam. Mandatvam is also vaigunyam, means weakness in artham. Patutvam is saugunyam. That means strong, strength, power, capacity. Patutva dharmaha, these properties belong to whom? Chakshushaha. Chakshushaha means of the eyes. Saugunyavashat patutvam, vaigunyavashat andhatvam, mandatvam. Because of its efficacy we are able to see, sometimes we are not able to see because of its weakness. Chakshushaha. Adipadat we have to
supply. Last again he says, Bahir, again one sense Jnana Indriyam he has taken, then he is taking the deafness and the dumbness. Badhirya Mukatvam. Badhiryam means deafness. காது கேட்காது, சில பேருக்கு ஜாஸ்தியாக கேட்கும். After a certain age, naturally the deafness is because of age it comes. So these people put the mission, hearing mission. அது வச்சதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தியாக கேட்கும். So better not to use that mission, I will tell you. After 80 years, better not to put the mission. ஏன்னா because all whatever they are talking, you have to listen unnecessarily. எதுக்காக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. You cannot walk, get up at all. எதுக்காக மிஷன் ஒன்று இங்கே தொங்குறது இருக்கு. என்னமோ காது கேட்கலன்னா கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். சரி. Badhiryam Mukatvam means dumbness, not able to talk. Mukha means etc. Mukha means you can supply all other actions also. You should apply the touch, smell, hands, legs, all their actions. So one time they are very strong, you are able to do. Sometimes they are very weak. எனக்கு ஏன் இப்போ நான் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன், why I am so weak today? உனக்கு தெரியாது உன்னை பற்றி. you do not know what is your capacity. Once he is strong, he thinks he is Indran Chandran. Once he is not able to do, I am a useless person. These are all happening in our life, no? We are seeing that change in that. All these sense organs. Badhirya Mukatva Mukha Tathaiva. In the same manner, Tathaiva Shrotradi Dharmaha. Shrotradi means hearing. Adipadat smelling, touching, tasting, seeing, all these Shrotradi Dharmaha. Natu Atmanaha Vetu. See, Mukatvam Badhiryam means idellame comes under Karmendriyani. Shrotradi Dharmaha comes under Jnanendriyani. Vak Pani Pada Payu Upastha comes Karmendriyani. Speech, not able to talk, comes under Karmendriya. Shrotra means hearing, it comes under Jnana Indriya. So he is telling, Natu Vetu means the knower. Atmanaha Vetu means the knower. Natu Atma. It is not belong to Atma. This blindness, this blurriness, the proper vision or deafness, dumbness or hearing power or walking power, anything all belong to those sense organs, not to the knower, the Atma. What is the logic here? The knower is different from the known. Person knows I am dumb. The knower, I know that I am dumb. I know that I am deaf. I know that I am blind. I know that I have some blurriness. I know that everything I know. I know that my legs are weak. I know that my hands are very strong. So that means what? What is the logic law principle we have to supply here? Well known law. The knower of objects is different from the objects. Yes, that means I am different from the eyes. That's why I say my eyes, my nose, my ears, my tongue, my hands, my legs, my I say. I am legs and sollamatam. I have legs, I have nose, I have eyes, I have ears. Simple logic. ஏன் ஞானம் வரமாட்டேங்கிறதுன்னு பாருங்க. This is the very very simple way of teaching Vedanta. I will tell you. Even small child can understand this. If I say like that, small child, no responsibility, Swamini, that's why they understand.
we have lot of responsibility. இது சொன்னாலும் கஷ்டம்தான். புரியாமல் இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப எஸ்கேப் பண்றது நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இது சின்ன விஷயம். ஓகே, I am eyes and shall. I have eyes. I have legs. Strong legs I have. Weak legs I have. Or strong hands I have. Weak hands I have. No? Good eyes vision I have. I have means the have, the possessor is different from the possessed. இன்னும் புரியலன்னு I have dog. அப்படி சொன்னதான் சிட்டுக்குன்னு ஒரு ரெட் லைட் அறியும். I have car, I am car ன்னு சொல்லுறது இல்லையே. I have car means what? The possessor of the car is different from the car or not? Why can't you apply the same principle? You have to apply, you have to analyze yourself. Yes, this is true. Sukshma Sariram is different from me. I possess the eyes, I have nose, I have ears, I have legs, I have hands. When I have all these things, I am the possessor of all those organs of subtle body. Therefore, I am different from the subtle body. Overstatement. Where is the place for argument here? Tell me. This is the logically you have to analyze and understand. This is not a blind belief. Knowledge is not a blind belief. This is a pragmatic, practical knowledge, not a theoretical knowledge. We don't want the theoretical knowledge, bookish knowledge. Analyze yourself. Since I have all these organs, I am the possessor of the organs. The possessor is different from the possessed organs. Therefore, I am different from the subtle body. Therefore, whatever weaknesses are there, whatever plus points, minus points are there to that subtle body, not belong to me. Clear? Appa. Next sloka. उच्छ्वास निश्वास विजृंभणक्षुत् प्रस्यन्दनाद्युत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्मावशनापिपासे Now the same topic continuing. Uchvasa Nishvasa. Uchvasa Nishvasa means inhalation and exhalation, breathing in and breathing out. Uchvasa means here one activity corresponding to one prana. We have seen 5 pranas. In one class I have explained 5 upapranas also, 5 or 7 upapranas, Naga, Kurma, Krikura, all those things. Devadatta prana, all secondary pranas. Now each prana we can see how it connects to. This Uchvasa connects to prana. Pranasya Uchvasa, respiratory system. Apanasya அங்க கிடையாது. I have to supply. Nishvasa of whom and which prana? Of apanasya, of the apana prana. Exhalation of apana prana, inhalation of mukhya prana. Uchvasa, nishvasa. This is activity. Inhalation, taking breathe in is an activity. Breathing out is also an activity. Clear? So, Uchvasa, Nishvasa. Third one, Vijrumbana. Vijrumbana means anning. Anning enna Devadattasya Vijrumbanam. Devadatta prana is that which activates the anning. Telugula ஆவலிந்தலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான்.
That is a prana's activation. What prana? Devadatta prana. There is a prana, secondary prana, Devadatta prana. Then Vijrumbhana means anning. That is also an activity. Next one, Prasyandana. Prasyandana means sweating. Sweating is the job of Vyana prana. Vyanasya Prasyandana. இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு, என்னமோ நடக்கிறது உடம்புல. The sweating is because of இருக்கு, இந்த பக்கம் தக்காரம் இருக்கு. Chudu means hunger. Krukarasya chudu, that hunger, pasi, that is because of krukara prana. Krukarasya chudu, that prana activation. Prasyandana adi. Adi means unmilanam, nimilanam, blinking, opening the eyes, closing the eyes. இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி தான். நான் ஒன்றும் பண்ணல சுவாமி, இன்னைக்கு சும்மா உட்கார்ந்தேன். சும்மா உட்கார முடியாது. நஹி கஸ்தி க்ஷணமபி ஜாத திஷ்டத்திய அகர்ம கிருத்துன்னு, ஒரு க்ஷணம் ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காரவே முடியாது. கோயிங் ஆன் எவ்ரிதிங், பிளிங்கிங். ஸோ உன்மீலன நிமீலனம் ஆதிபதாத். உத்கிரமணாதிகாக. உத்கிரமணம் மீன்ஸ் the vamanam, vomiting. Adipadat, vamanam, getting up. Utkaranam, getting up from the place, getting up from the place, running, walking. Adipadat, vomiting. Udanasya utkramanam. Kriyaha means actions. All these actions. What are all those actions? Inhalation action, exhalation action, yanning action, sweating action, hunger action, getting up, walking, talking, vomiting. All these actions are pranadi karmani. Pranadi means you have to supply prana, apana, vyana, samana, udana, naga, kurma, etc. Pranadi means naga, kurma, all those pranas. Devadatta pranas. Pranasya karmani, pranadi karmani. All these actions are belong to Sukshma Sharira. என்ன சுவாமி சொன்னதே சொன்ன மாதிரி இருக்கே. 19 faculties are there in subtle body. இதெல்லாம் மனசுல பைஹார்ட்டா இருக்கணும். பஞ்ச ஞானேந்திரியாணி, பஞ்ச கர்மேந்திரியாணி, பஞ்ச பிராணாதய, மனச்சேகம், புத்திச்சேகம், சித்த மனோ மனசு, எல்லாமே சித்த அகங்காரம், எல்லாமே 19 ஃபேக்கல்டிஸ். ஒன்று விவரமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? ஞானேந்திரியாணி ஓவர், கர்மேந்திரியாணி ஓவர். நான் செப்பரேட்லி ஃபார் பிராணாஸ்க்காக சொல்றாரு. இவ்வளோ விவரமாக படித்தாதான் நமக்கு அந்த விஷயம் தெரியும், புரியும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் அட் த சட்டில் பாடி லெவல். அந்த சட்டில் பாடியில் அதுக்கு பிராணா, இந்த 5 pranas plus secondary pranas. All these are belong to, these activities are belong to prana. Who says? Not Swamini Satyavratananda says. Tattvajnaha vadanti. It's not anyone teacher's knowledge here. Tajnaha means, Tatjnaha means the one knowers of Brahman. Tajnaha, the wise people. Wise people knows and says, vadanti, they says this. Sri Paranga, Shankaracharya, what is humility? Even the elders says there is no necessity to mention here. And that shows the word Tajnaha vadanti and Sri Shankaracharya. That shows the Vidya dadati vinayam. The more you know that you do not know. The more you know that you do not know, what comes? Humility will come naturally. Humility will come. So Shankaracharya says, Tajnaha vadanti. Pranasya dharmaha, dharmau, ashana pipase. In the ashana pipasa, hunger and thirst, all these two, very, very important, no? This hunger, thirst, no one can stop. Moochu edukradhu. These are all certain times, certain actions you can stop. Even Jnanendriyani, Karmendriyani, you can stop temporarily.
You can stop temporarily. If you don't want, you don't walk, you don't see, you don't hear also. But whereas this hunger, thirst, inhalation, exhalation, these actions you cannot stop. You are helpless. Yes? Inevitable. These are all. So pranasya dharmau. Especially these 2 points is point asana pipasau. The 2 dharmas, thirst and hunger, are the properties, characteristics of prana nu solraru. Properties vida characteristics romba powerful. The nature of prana nu solraru. That's why you walk sometime breathing much ரொம்ப நேரம் ஓடி இருந்தப்போ பசி 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 தாகம். கொஞ்ச நேரம் தூரம் நடந்துட்டோம்னா, if you run or walk, what comes? தாகம். தண்ணி கொடு தண்ணி கொடுன்னு சொல்லுவோம். தாகம் இல்லை பசி. ஸோ த ரன்னிங் யுவர் மூச்சுக்கு இந்த பசிக்கு தாகத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. புரியுது? தட்ஸ் வை இப்போ பசி இல்லைன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். யூ டோன்ட் ஹேவ் ஹங்கர், எப்பிடைட், டூ குட் எக்ஸசைஸ், டூ ஆசனா பிரீதிங். மூச்சு ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஃபேனிங் இன்சைட் எல்லாமே ஜட்டராகினி வந்து அப்படியே இட் கம்ஸ் அண்ட் பர்ன்ஸ் எவ்ரி திங். ஆல் தீஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட். யூ கேனாட் ஸ்டாப். தட் இஸ் பிராணஸ்ய தர்மாவு. Next shloka. Now in the Sukshma Sharirathila, pranas, Jnanendriyani, Karmendriyani we have seen. Next shloka, very technical shloka. Next shloka we will read. One more point I would like to tell here. In sleeping time, when we are sleeping, there is no hunger. இருக்கத நினைக்கிறேன். ஸ்லீப்ல கூட ஹங்கர் இருக்குமா? இருக்காது. In sleep time you don't have thirst also. You don't feel thirsty. தாகமும் தெரியாது, பசியும் தெரியாது. ஏன்னா சாஸ்திரா tells you don't have prana abhimana. இந்த பிராணம் அபிமானம் கிடையாது. And the breathing, inhalation, exhalations are potentially going on, but you don't have I am breathing. That abhimana is not there. Once the abhimana is not there, you don't feel thirst and hunger. Once the abhimani wakes up morning, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ணை அப்படியே திறந்துட்டா, இன்னும் ஃபுல்லா கூட திறக்கல, கொஞ்சம் திறந்த உடனே பசி. ஏன்னா அபிமானம் வந்தாச்சு. Prana Abhimani has come. First after once getting up, இன்னும் பெட்ல இருந்து கீழே கூட கால் வைக்கல, என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்னா பசி. அதுதான் பெட் காஃபி, தாகம் ஸ்டார்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அந்தఃகரணமேதேஷு चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा एतेषु Eteshu means all these organs. Eteshu, in these organs. Chakshuradeshu, in the eyes, etc. Chakshuradeshu. Antahkarana varshmani. Antahkaranam means mind, buddhi, chitta, ahankara put together. Antahkaranam. Here we can take mind. Antakaranam is a material, it is a stuff or a dravyam. Where it is a locus, where the thoughts take place. Mind is a locus where the thoughts arise. Whole thing is antakaranam. When a particular thought arises, that is called mind. When there is another particular thought arises, it is called buddhi.
When there is another particular thought arise, it is called ahankara. When there is another particular thought arise, it is called chittam. So the whole antahkarana has got 4 names depend on the particular different specific thought. We saw that in Tattvabodha. Nischayatmika buddhihi. When you are taking decision thought, yes, today I will go to Viveka Chudamani class. Nischayam, decision you have taken, you have determined. This is also a thought. The determination is also a thought. So once I have taken the determination, thought comes in the mind, that antahkaranam name is called buddhi. Clear? And day after tomorrow I have to go to Rishikesh, my train name is Tamil Nadu Express. Thought is coming. That is memory, smriti. So that antahkaranam name, when that type of thought comes, it is called smriti, remembering thoughts. Ade antahkaranam. But particular, a different thought. There is no question of determination and decision taking. Remembering the train, which train I am going, that's all. And the time and the antahkaranam per enna chittam, smriti or chittam. Chittam and manasvaram, here smriti we can take, memory. Similarly, when I say I am going to Rishikesh, ade antahkaranam, ahankara. I am going to Rishikesh means what? That I am going is abhimana. That is a particular thought comes. And the particular thought varumbodhu and antahkaranathukku enna perenna ahankara. Clear now? நானு போனா நல்லா இருக்குமே, ரிஷிகேஷ் போயிருந்தா நல்லா இருக்கும், ஏதோ டிக்கெட் காலியா இருக்க சுவாமினி. சம்சயம், போலாமா வேண்டாமா, போலாமா வேண்டாம். கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் சுவாமினி? நான் இங்கிருந்து நான் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் கிளைமேட் இது வேறு நல்லா இருக்குமா சுவாமினி? அங்க நீங்க வருது சாதனா கேம்புக்கு. They have forgotten the heading. They have forgotten the heading and asking, climate எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்குமா, ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் கேட்குறான். நான் என்ன பண்ணுறது, ரிமைண்ட் பண்ண முடியுமா? எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மனசு இப்படி இருக்கு இல்லையோ, the thoughts are coming, that time the mind is, that antahkaranam is called mind. So that is what he says here. ಅಂತಃಕರಣ ಏತೇಷು ಚಕ್ಷುರಾದಿಷು ವರ್ಷಮಣಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂ, ಪ್ರಾಣ, ನಾವು ಅಂತಃಕರಣ. ಸಿ ಹೌ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಃಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಹ, ಅಂತಃಕರಣ. ಇಪ್ಪಡಿ ವರಣಂ ಪಡಿಪಡಿಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅಂತಃಕರಣಂ ಏತೇಷು ಚಕ್ಷುರಾದಿಷು ವರ್ಷಮಣಿ. ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತಃಕರಣಂ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಂ. ವರ್ಷಮಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಂ. ಚಕ್ಷುರಾದಿಷು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಂ ವರ್ಷಮಣಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಅಹಂ ಇತಿ ಅಭಿಮಾನೇನ. ಆನ್ ದ ಅಂತಃಕರಣಂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಟಿಲ್ ಬಾಡಿలో ಅಂತಃಕರಣಂ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ. And ಜ್ಞಾನಾದಿಷು ಚಕ್ಷುರಾದಿಷು on ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ವರ್ಷಮಣಿ on ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಂ. So on ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಂ and ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಂ what I have? I have abhimana. My body, my body, abhimana. I am walking, I am talking, that is abhimana. Aham iti abhimana. I see, I taste, I sleep. So that I antahkaranatland ahankara mix with the I see. Ahankara I mix with what? See with the gnanendriyani. I taste. Again antahkaranam mix with rasanendriyam. I go to Rishikesh. Antahkaranam associate with sthula shariram. I am the goer of the Rishikesh person, means I am doing puja, I am going to take bath in Ganga. The doer, kartrutvam has come. I am enjoyer, bhoktrutvam has come, abhimana. I see, I taste, I go, I do, all these things. So I is common, that ahankara is common.
that I comes along with I breathe. Which antakaranal, which part I am associating? I breathe. Prana. I eat. Ingada kashtam. I eat in a eating process comes to rasana, indriyam, taste, but the action part done by the sthula shariram and the pasi part வந்து பிராணத்துக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு. என்ன சுவாமி ஏதோ பசிக்கிறது சாப்பிட்றோம் நீங்க எல்லாம் சொல்றாள். தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்கிறது உடம்புலன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஐ கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், தென் ஆல் வில் கம். ஐ vomit, I breathe, I digest, I sleep, I woke up. All this I plus karmendriyas, gnanendriyas, their job will I mix with me. என்ன இந்த மிக்சர் தான் ப்ராப்ளம். இப்போ இல்லை நான் வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி we are taking myself as because of the proximity I forgot, I have totally forgotten I am using the body, ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம். இதுதான் ட்ரபுள். இங்கே தான் ஸ்டார்டிங்கே. ஸோ அந்த ட்ரபுள் வராமல் இருக்கணும்னா இது ஞாபகம் இருக்கணும். ஆர்சி ஓசி ஆர்எம். பிம்ப சைத்தன்யம் அகமஸ்மி, I am the conscious principle using the antakaranam. This mind borrows consciousness. Mind borrows. And the mind gives the sentiency to this sense organs. Clear? Sense organs cannot directly take the sentiency from the Bimba Chaitanya, the consciousness. So they take from this broker. Who is the broker? Mind. So this mind takes the sentiency from the I, the consciousness, and the mind lends the sentiency to the sense organs. Then the sense organs start functioning and they start seeing, thinking, talking, walking, doing everything. So this I have to remember. I, the Bimba Chaitanyam, consciousness is original, consciousness is OC. I am OC. This mind is RC, Antakaranam is RC, and the RC the Jiva. Read that? Jivan and Artham, OC plus Antakaranam, the medium put together, Ahankara, Chidabhasa, mixed irukliya, adida Jivan. If I take this Ahankara as myself, I am a miserable samsari Jiva. If I take these antakaranam, jnana indriyani, karmendriyani pannambodhu, if I forget the OC, I am a miserable jiva. In spite of using this antakaranam, sense organs, karmendriyani, pranas, everything, in spite of using, if I remember I am OC, I am Brahman, I am a jnani. புரியுறதா? அதான் அவ்வளோ ஷிஃப்டிங் தான், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். Eat happily, enjoy everything, but remember the truth. RM, RC and OC. RM means reflecting medium. This body sthula shariram is a medium, sukshma shariram is a medium. For example, the sun, the mirror. The sun is the original sun. In that mirror, his reflection is there. Mirror is the medium. அந்த மிரர்ல இருக்கிற சன் வந்து ஆர்சி மாதிரி, ரிஃப்ளெக்டட் சன் கம்பேர்ட் டு ஆர்சி. பாடி சூக்ஷ்ம சரீரம் இஸ் ஸ்தூல சரீரம் கம்பேர்ட் டு திஸ் மீடியம், திஸ் மிரர். Okay, you can take mirror as sthula shariram and sukshma shariram, and this reflected sun compared to antakaranam, and that sun compared to OC, original consciousness. Depend on this medium, sometimes the sun appears as big sun or small sun. If kannadi vadanjirukku nenachukkonga, suppose it has already scratches are there, how the sun looks? அப்படியே எப்படி இருக்குமா மிரர் அப்படியே தெரியும். That means what? The dharma of this mirror medium will not belong to
are not belong to the sun. What I have to understand? Medium problem idellame. Adukku innum nalla example enna concave and convex. You stand in front of the concave mirror and convex mirror. Concave, if you stand, you look long person. முகம் இப்படியே இருக்கும் சோழ மாதிரி. You look long person. And if you see in the convex mirror, you look so fat. அப்படியே தெரியும். So that differences in that mirror, what I am seeing, not because of any change in me, but because of that medium. So the above said all dharmas, the properties are belong to concave, convex, sukshma sariram, sthula sariram. I am fat. I am fat. Sthula sariram fat. Really speaking, I am not fat. The Atma is never fat. How can the sun, when I am standing in front of the convex or concave mirror, do you touch your body? Will you doubt? அதாவது டவுட் வருமா? அண்ட் யூ லாஃப் அட் இட். பாரு பாரு என்ன முகம் எப்படி பாருன்னு சொல்லுவான் சந்தோஷமா. அப்படியே சொல்லணும், இப்போ கூட அப்படியே சொல்லணும். பாரு மனசு பாரு எப்படி பண்றத, ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் என்னமா அமக்கலம் பண்றது பாரு. சொல்ல வேண்டாமா? சொல்லாமலே பாரு நான் எப்படியே வைரமா தெரியுறேன், ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஃபிளாட் ஆயிடுறாள். பட் அந்த மிரரை பார்க்குற மாதிரி பார்க்கக்கூடாதோ இந்த மாதிரி. மீடியம் when I am using these dharmas, all limitations of this intellect mind வச்சுட்டு நான் அழகா இல்லைன்னு. அழகா யாருக்கு? ஆத்மாவுக்கா? மீடியம்க்கா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஐ ஆம் ஷார்ட்னா, ஷார்ட் வந்து ஸ்தூல சரீரம். ஐ எம் நாட் ஷார்ட். அரூபம், எனக்கு ரூபமே கிடையாது. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது சுவாமினி. ஞாபகம் இருக்கணும். இருந்தா யாரையா வைஸ் பர்சன், இல்லைன்னா சம்சாரி, மிசரபிள் பர்சன். திஸ் இஸ் த வே டு ஓன் அப் அவர் ஆனந்தா. திஸ் இஸ் த ஓன்லி வே. கண்ணு மூடிட்டு பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா வராது. மெடிடேஷன், சமாதி, அங்க பிரதட்சணம் won't give. Understand? This is analysis. மறக்கக்கூடாது. செப்பல் போட்டின உடனே என்னுடைய செப்பல் வேர் யுவர் செப்பல் ஓன்லி. சர்வம் பிரம்மன்னு சொல்லி எல்லா செப்பல் போட்டு கூடாது. விவகாரம் விவகாரம் இல்லை. இதெல்லாம் கிளாஸில் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கணும், மனசில் இருக்கணும். வேலை பண்ணும்போது எல்லாம் மெயின் எப்படி ஞாபகம் இருக்கணும்னா, இந்த கிரைசிஸ் வரும்போது ஞாபகம் இருக்கணும். அதுதான் மெயின் திங். ப்ராப்ளம் வரும்போது, எனி ப்ராப்ளம், crisis, adversity, and the time I have to invoke this knowledge. If I do not know how to invoke this knowledge at the time of crisis, there is no use, isn't it? So therefore better use that. Ahamiti abhimanena tisthati abhasa tejasa. Abhasa tejasa means, abhasa means chidabhasa. Tejasa means consciousness. Here ahankara refers to the very stuff or material. That material, the stuff, can have 4 types of thoughts. Those thoughts only I have explained now. That is ahankara vritti. Ahankara vritti. Ahankara dravyam, it is persistent all the time. It is always there. Ahankara is always there. But vrittis are changing. Vrittis are changing. And I am seeing that changing vrittis. Pakrama illaya? The seer of the vrittis is different from vrittis, thoughts. Vritti means thought. That's why he says here, abhasa tejasa tishtati. Abhasa tejasa means identifying with them and the reflection of the Atman. Abhasa means the reflection of the Atma. Because of the reflection of the Atma alone, all these are evident. Aham, abhimana, when it comes, when I borrow this jiva, this medium borrows the consciousness. So that ahankara is also a matter, but it borrows. Abhasa tejasa,
and it makes the evident. I am short, I am tall, I am, everything comes. So therefore, in the sorting out, the more you do this sorting out, the difference between OC, RC, RM, RC, OC. This tattva badala we saw clearly. RC1, RC2, RC3. What is RC1? Reflected consciousness which manifests in the Sthula Shariram. Vishwaha. Reflected consciousness which manifests in Sukshma Shariram Taijasaha. RC number 2 manifests in RM2. RC1, RM1. RC2, RM2. RM is reflected medium. RM2. RC3 reflected consciousness that which manifests in causal body. RC3, RM3. Inna Swamini equation ella solrena. So okay, RC1, RM1, RC2, RM2, RC3, RM3. Individual level. Same way, RC4, RM4, universal level. RM4, reflected medium, Virat. RC5, RM5, Sukshma Prapancha, Hiranyagarbha. RC6, RM6, Ishvara, Antaryami. This is the drama. Periya drama nadakkurathu. Ella vesham potu nikkirom. Ivella vishwama irukom nama. Vishwa drama. Night ke Taijasa Pragya drama. Ella drama da. Illaya? So we will do next week. Come with proper rehearsal. Next June ana. Next week ana June. Proper rehearsal ana drama pandradhukku nalla rehearsal pannanum. Okay. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti.